Let's get started. Let's see. Akash, is your first class? Yes, sir. Who you're from? I'm from Chaitanya, sir. Alright, okay, so let's continue. Sure. Yes. Chalba. Only sir, only sir. Okay, fine. Okay, so last class we were looking at preparation of haloalkanes. The first step in a what was the first preparatory method? Halogenation. Halogenation. Huh? Halogenation of an alkane. Halogenation of alkane. Okay. So halogenation of alkane. So 3 steps. What is that? Initiation, Initiation, propagation, and termination. Propagation, termination. propagation, then Termination. termination. Okay. என்ன மெக்கானிசம்ல இருக்காது இது? Free radical substitution. So free radical. So initiation stepல sunlight வச்சு free radicals generate ஆகும். Propagation la, so you saw how it breaks up, right? All those free radicals, and termination la ella micha free radical la they form products. Now, and I said that you take any basic reaction. For example, let's say chlorination of methane. Yeah, so I have the presence of H nu. So I get CH3Cl plus HCl. Yeah, but this does not stop here, right? So the CH3Cl will Again continue. reacts with Cl2. Yeah, so it will be another hydrogen getting either Lost. CH2Cl2 plus HCl, then CH2Cl2 plus Cl2 gives CHCl3 plus HCl, right? And then CHCl3 plus Cl2. So until all hydrogen are getting replaced. So methane la irukra ella hydrogen 4 hydrogen replace ara varaikum this reaction is going on to continue அப்படின்றது பார்த்தோம். Yeah, இது வந்து it depends when chlorine is taken in excess generally. Yeah, so when chlorine is taken in excess, this reaction will continue till you get to CCl4. Now there are some important notes with this. So I'll say notes the reaction. Halogenation of alkane. So what we are getting, we are seeing, we are all getting HaloAlkanes. Yeah. Now we'll look at the reactivity. So first point is reactivity of halogen towards this reaction. So in the halogen edukrom. Yeah, so we know that we have chlorine, fluorine, bromine, iodine. Okay. So idhula the reactivity edukku jaasti irukum. So we see that fluorine, bromine, iodine. So the fastest will be when you use fluorine. The slowest will be with respect to iodine, or the rate of reaction or reactivity. So reactivity one this will be very high. Now, so if you look at this reaction here, right? The initiation reaction, yeah. So the initiation reaction is generally endothermic. Yeah, because you are giving energy, you are giving sunlight, because you are generating a free radical by giving energy. Yeah, this is endothermic.
the propagation step is generally exothermic. What we see here is that in the case of though we say that fluorine, bromine, iodine சொல்லும்போது இங்க the fluorine here, right? Fluorine here, it releases exceptionally high heat. Okay. Rumba heat generate பண்ணும். Okay, so therefore we do not do this in labs. It's not prepared in labs. And even this method is not preferred to produce the fluorination. So we don't use like CH4 plus F2 heat photoner. So we get CH3F plus HF. This HF is in the form of a bomb. Okay. So number one, the halogenation of alkane lab, generally we do not use fluorine. Point number one, the important one. அதுக்கு we use some other method. என்ன மெத்தட்ன்றது நான் அப்புறம் we'll look at it, but we don't use fluorine. Point number one. Second point. Clear ஆகுது? Yes. Yes, sir. Okay. Second point. So let's say I want to do iodination. Okay, iodination பண்ணனும். So iodination பண்ணனும்னா என்ன? So I use CH4 plus I2 presence of sunlight. I will get CH3I plus HI. இதுல என்னன்னா, there are two problems with this. Okay. This reaction has two problems. First problem. Okay, so problem one with this reaction is that the free radical generate பண்ணிட்ட endothermic வெச்சு. Okay, so I2 என்ன பண்ணியாச்சு? I have got two free radicals and we know that this is endothermic. Okay, அடுத்த propagation stepல என்ன ஆகுது? Propagation stepல, so you have CH4 plus in the free radical, yeah, it has to form methyl free radical plus HI. Yeah, then this methyl free radical திருப்பி போயிட்டு it has to form CH3I plus I. Yeah, is that a free radical, the propagation step. The thing with the iodination is even this step is also endothermic. Okay, this is also endothermic. So it is not very highly, I mean, இதுல ஒண்ணும் பெரிய இது கிடையாது. So we know that only in exothermic reactions, the bonds, final bonds has to be stable. Let here we have to give energy to to produce CH3I. Okay, this is the first problem. So which means that it is not very beneficial. This one, you keep giving heat to produce something. The final output or efficiency is not there. Yeah, energy நிறைய கொடுக்கிறோம். Yeah, it's not an efficient process. Second, this reaction CH4I இப்படி எழுதுறேன்னு வெச்சுக்கோ, CH3H plus I2. Okay, இது என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல? CH3I plus HI நடக்குது இல்லையா? இது this becomes a reversible reaction. This becomes a reversible reaction. This product here, this HI, yeah, it's a strong reducing agent. இது என்ன பண்ணும்னா திருப்பி it will it will reduce this and the reaction back போய்டும் திருப்பி. Okay, அப்ப என்ன பண்ணனும்னா we'll have to find a way to remove this HI. The HI remove பண்ணனும். Okay, the HI remove பண்ணதான் this reaction will be forward.
right? Otherwise, what will happen is this becomes a reversible reaction. அப்ப இந்த HI remove பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா this HI, right? If it reacts with HiO3, this will form I2 plus H2O. So the thing is, with this reaction, you can't just use these two. You will also need to use HiO3 to make it as a forward reaction. So அதனால again, fluorination is not generally used. Iodination லையும் இந்த problem இருக்கு. So we generally don't use this. Sir, Okay. ஒரே டவுட் சார், ஏன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குதுங்கிற ரீசன் வந்து திருப்பி சொல்லுங்க. Yeah, backward reaction reason வந்து this HI is a reducing agent. இது வந்து இது என்ன பண்ணுனா, this will start reacting with this, then it goes back to CH4 plus I2. Sir, and iodine வந்து good leaving group கூட இல்ல சார், mostly leave பண்ணது. It is also good leaving group ல iodine. So வந்து HI ல இருந்து விட்டுட்டு திருப்பி அது ஒரு I molecule க்கு போகணும்னு திருப்பி இது போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? திருப்பி CH4 plus I2 ஆயிடும்ல. Yes sir. Yeah. So in the reaction எப்படி எழுதணும்னா, then if we want to use halogenation of alkane, so we have to write CH4 plus I2, அப்ப இங்க வந்து HiO3, அப்ப CH3I plus H. Okay, right. Then this is note number 2. Then the third point, the rate of reaction with respect to the alkane. First, the rate of reaction with respect to halogen pathom. Rate of reaction with respect to alkane. So, idhula enna paakrona? So we see that 3-degree alkane are faster than 2-degree than 1-degree. Okay. What is 3-degree? So I have CH3. Tertiary. 3 carbons are attached. 3 CH3H. So idoda I am mixing fluorination. Yeah. This reaction will be faster compared to 2-degree. CH3. Sir, stability could 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree. For stability. For stability, sorry, reaction, sorry, rate of reaction. The stability இருக்கறனால sir rate of reaction எப்படி இருக்கு? Like அது ரெண்டும் mutually dependent. Need not be. Okay. So this is 1 degree. Right. Sorry. But the fourth point. So how do we do? How do we produce halo or fluoroalkane? Yeah. Fluorination எப்படி பண்றது? Yes sir. Corey house reaction. So we can't use halogenation. இந்த மெத்தட்ல பண்ணா fluorination பண்ண முடியாது. Yeah. அப்ப we use another important reaction. This is known as Schwarz reaction. Okay, this is a naming reaction. Now வச்சுக்கோங்க. All naming reactions are important. Yeah. Schwarz reaction. இது என்ன பண்றோம்? So we use another haloalkane, CH3Br. Okay. இதோட we are reacting with AgF, a metallic fluoride. Okay. இது என்ன பண்ணும்னா, this is going to substitute. So this இது வந்து free radical கிடையாது. This is known as substitution reaction. Substitution reaction, or it is also known as halogen exchange method. Halogen exchange method. So இந்த ரெண்டு halogen வந்து exchange ஆகிக்குது. Yeah. So what you get here is CH3F plus AgBr. AgBr precipitate ஆயிடும். And you can use anything. So you can use CH3Br, CH3
Cl, CH3I, and use any metallic fluoride, AgF, HgF2, SbF3. இதெல்லாமே வந்து metallic fluorides. This is known as halogen or halide exchange method, or substitution reaction. This is known as Schwarz reaction. Okay, Schwarz reaction. Clear? சார் இங்க Br க்கு பதிலா குளோரின் அதெல்லாம் எடுக்கலாம் சார். குளோரின் Clear? So this is Sir, the here small இது சார். சார் நீங்க 2 டிகிரி கார்பன் இப்ப கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள்ல 4 கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு சார். அது அந்த இது H பதிலா C. H, yeah, correct. Yeah. Okay. So this is first method, முடிச்சாச்சு. So we'll move on to the second method. Okay. So this also is something that you have studied in 11th. Alkene property la படிச்சிருக்கீங்க. Okay. So second method is addition of HX to alkene. So what is alkene? unsaturated compound which has Hydrocarbon with double bonds. double. CH2, CH2. Okay. இதோட I am going to add HX. So HX another haloalkane. Okay. So let's say HBr, and we use a solvent CCl4. This is an inert non-polar solvent. Okay. So இப்போ இது போட்டா என்ன ஆகும்? See, CH2, there is a double bond, right? Double bond na enna solradhu? It has loosely bounded pi electrons irukku indha idhula. Okay, so in the double bond la it has loosely bounded pi electrons. So appo enna agum, oru bond vandu it will try to break, appo valency free up aidudinga illaya. Appo indha edathila vandu valency free up ana odane enna agum, so oru hydrogen and this Br goes and adds to it. So the final reaction will be, so I have CH2, okay, single bond CH2, one bond break up, so valency is available in both the carbons, right? So hydrogen goes and adds to one, bromine goes to the other one. The X, HX is clear, that goes and adds to the other one. That's a very simple level. We'll look at the mechanism, but this is what happens. Sir, இது வந்து electrophilic Correct. addition னு சொல்லுவாங்கல சார். Mechanism is அப்போ சோ இதோட இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். 11th இது this is electrophilic addition. That is the mechanism. Now என்ன ஆறுதுங்க? What actually happens here? Mechanism பார்ப்போம். So I have CH2 double bond CH2. Okay, so I have HBr and then I have CCl4 as a solvent. HBr la theriyum ungalku, again idu vandu one is electronegative, the other one is H vandu, so there will be some polar bond, so this will be partially positive and partially negative. Penna ho, so idu vandu reaction la irukku. Now this has loosely bounded pi electrons, this will try to break. So enna ho, so let's say CH2. If let's say that the left hand side of carbon gets these electrons, in the pi bond break in the electrons
ஏதாவது ஒரு சைடு ஒரு கார்பன் எடுக்க போகுது. ஸோ லெட்ஸ் சே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வந்துடும், இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வந்துடும் இல்லையா? புரியுதா? ஸ்லோவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றேன் நான். The electrons break, one of the carbon is going to take those electrons. Let's say in the electron in the carbon எடுத்துருச்சு, so there is a negative and there is a positive here. Sir, heterolytic cleavage sir இருக்கும். இப்போ ஒன்னு கம்ப்ளீட்டா அது heterolytic cleavage இருக்கும். Cleavage ல இல்ல, இது cleavage ல ரெண்டு பிரிஞ்சு போய்டும் தனியா. இது வந்து it is just this is taking these electrons, intermediate தான் இதெல்லாம். cleavage னா it will form into two, it will break, so it is not going to break here. Okay sir, here's a complete electrons. There is no electrons is getting shifted, it is loosely bounded. இது என்ன பண்ணுது, இங்க இது வந்து this is coming and reaction initiate பண்ணிட்டு இருக்கு. சோ அதனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு கார்பன் எடுத்துக்குது, அவ்வளவுதான். Okay yes sir, okay. இப்போ என்ன ஆகும், so now you have H plus Br minus, so H plus will now go and join this minus, Br minus will go and join this plus இல்லையா? அப்ப so இந்த H plus இந்த HBr ல இருக்கிற H ஒன்னு போச்சுனா this will become CH3 இல்லையா? So what will happen here is this CH2, இப்ப இதே ஸ்டெப்பை வந்து நான் வந்து I am writing it into a different way. Okay, so CH2 double bond CH2, okay, HBr CCl4. okay, நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு H வந்து போய் ஒரு CH2 மைனஸ்ல ஆட் ஆயிடுது. so what we have is CH2 plus CH3. okay, this is electrophilic addition. in the step is electrophilic addition. அப்ப Br minus இப்ப இங்க ஆட் ஆகணும் இல்லையா? then it becomes a nucleophilic addition. but why do we say that the overall reaction is electrophilic addition? Because HBr is an electrophile, sir. Huh? HBr is an overall compound, it's an electrophile. இல்ல, see HBr ல so you have partial positive partial negative இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல என்னாச்சு, ஒரு பாசிட்டிவும் போய் ஆட் ஆயிருக்கு, ஒரு நெகட்டிவும் போய் ஆட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்து CH2 ஒரு H மட்டும் வந்திருக்கு இல்லையா? this H here has gone and added into this. so now I have CH2 positive CH3. இப்போ next என்ன ஆகும், now this Br minus will try to go and add here. so what I will get here, so this CH2 plus CH3, இதுல இன்னொரு Br minus is left, so this will go and add there. so I will get CH2Br hyphen CH3. so this is actually nucleophilic addition. Yes sir. The question is, ரெண்டுமே நடக்குதுங்க. There is both electrophilic addition and there is also nucleophilic addition. But why do we say that this reaction is electrophilic addition? Overall, anybody? Okay, so இப்ப என்ன ஆகுது, இதுல வந்து though we are writing this whole equation in a single step, ஒரு reaction கொடுத்தா இந்த single stepல எழுதிரலாம். so you just add one H to one side of the double bond, add the X to the other side of the double bond, you can write it in single step. but actually this reaction takes place in multiple steps. okay, and idhula there is always something known as rate determining step. அப்படினா என்ன சார்? அதுதான் வந்து அந்த ஹோல் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும். so the rate determining step will say, நம்ம next chemical kineticsல படிப்போம், how do you find the rate of a reaction அப்படினு. so இதுல வந்து இப்ப let's say this is taking the in 3 steps. so first வந்து you are getting the loosely bounded electrons போகுது, அப்புறம் electrophilic addition நடக்குது, அப்புறம் nucleophilic addition நடக்குது அப்படினு சொன்னா this step is the slowest step. okay, the electrophilic addition is the slowest step. that is what will determine the rate. ரொம்ப ஃபாஸ்டா 4 ஸ்டெப் இருக்கு ஓவராலா. இப்ப let's say there are ஒரு ரிலே ரேஸ் 4 பேர் ஓடுறாங்க, ரைட்? அதுல வந்து how do you find out
what will be the time taken by that particular team? You will have to calculate the slowest runner. அவனை வச்சு தான் calculate பண்ண முடியும் இல்லையா? புரியுதா? லாஜிக் புரியுதா? Yes, sir. Yeah, அதே மாதிரி தான் இந்த இதுலயுமே வந்து the rate of this reaction is determined by this step. And அந்த step என்ன மெக்கானிசமோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம். Okay, though if you look at technically here, there is also an electrophilic addition, there is also nucleophilic addition. But நம்ம இத வந்து nucleophilic addition சொல்றதுல we are saying electrophilic addition because the RDS is this hydrogen getting added to this thing, and this is your intermediate. This is a carbocation. This is the intermediate. Okay, so அப்ப இந்த reaction என்ன நடக்குது? So we need to, there is an intermediate form. The intermediate form is a carbocation. அங்க எப்படி free radicals generate ஆச்சோ அது மாதிரி இங்க வந்து carbocation. And it has to see, இப்ப இந்த இது சிம்பிளா சிமெட்ரிக்கலா எடுத்திருக்கேன். If we take an unsymmetrical alkene, which நம்ம next பார்ப்போம், we'll have to see Markovnikovs. whether it is a stable carbocation. இல்லையா? Tertiary greater than Carbocationல secondary. 1 degree 2 degree இதெல்லாம் இருக்கும். So அப்ப எங்க stable carbocation ஆகும்? So there will be some kind of a shifting that can happen, right? Now இதுல வந்து we are also looking at the rate determining step. இங்க வந்து rearrangement can happen based on the carbocation for stable reaction ல வந்து rearrangement. So 3 degree 2 degree 1 degree. 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation, which is more stable than 1 degree carbocation. Okay. So all these happens inside this reaction. புரியுதா? சார் இன்னொரு பேட்டர்ன் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சார். மோஸ்ட்லி வந்து ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் வந்து இட் கம்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டன். கார்போகேட்டன் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதோ வந்து அங்கதான் வந்து மோஸ்ட்லி ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப். நிறைய கேஸ்ல இருக்கும், பட் there are some exceptions. Exceptions வர கேஸ்ல சொல்றேன். But yes, சில இதுல வந்து intermediate form இருந்தா rate determining step. The intermediate need not be carbocation always. Yes sir, yes sir. அது தெரியும். சார் Yes, சொல்லுப்பா. சார் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் மட்டும் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். செகண்ட் ஸ்டெப்னா இதுவா? அந்த எலக்ட்ரோ அந்த ஆமா சார். Okay, so என்ன இருக்கு? So we have a alkene. So alkeneல pi bonds இருக்கு. So pi bonds னா சொன்னா there is pi electrons. Pi electrons are generally loosely bounded. இப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ இந்த pi bond வந்து இப்போ because you have this solvent, this HBr ல போட்ட உடனே இந்த one of the carbon is going to just take the pi bond electrons. Okay, so you form it forms a carbocation. So ஒரு hydrogen, so this electrons will go to one of the carbon. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் CH2 minus CH2 plus. அப்ப எந்த இதுல மைனஸ் இருக்கோ அதுல போய் இந்த ஹைட்ரஜன் போய் ஆட் ஆக போகுது. ஓகே, சோ அதுதான் இங்க நடக்குது. So I have CH2 and then hyphen CH3. அப்ப electrophilic addition. Electrophilனா என்ன? Which needs electrons. So hydrogen is an electrophilic. Hydrogen wants electrons. இப்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் போய் ஆட் ஆயிடுச்சு. இப்ப CH2 ல இருந்தது, now it has become CH3. So this is a carbocation. Okay, இப்ப இந்த CH2 CH3 ல இங்க Br minus இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? Br minus will go and add here. This is nucleophilic addition, but because the previous step is the rate determining step, அததான் நம்ம வந்து இதுவா சொல்றோம். இது எப்படி வேணா எழுதலாம். I mean I can also say CH3 hyphen CH2Br எப்படி வேணா எழுதலாம். Symmetrical alkane ல ஹைட்ரஜன் எங்க வேணா போய் ஆட் ஆகலாம். Both the products are the same. இல்லையா? So CH3B hyphen CH2Br னு எழுதுனாலும் ஒண்ணுதான், CH2Br hyphen CH3 எழுதுனாலும் ஒரே இதுதான், because it is symmetrical. Okay sir. Okay, now let's take an unsymmetrical alkene. So I have CH3 CH double bond CH2. இப்ப I use HBr, and again இதுல வந்து HX ல வந்து it can be anything. I can have HCl, HI,
Okay, மூணுமே வச்சிருக்கேன். I mean, மூணுமே வச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். One of the three. Okay, don't say that I have to use all three. Okay, so what I'm saying is this or this. or condition போட்டுக்கோங்க. HCl or HI or HBr. And you use CCl4. இப்போ கொஸ்டின் அதேதான். இப்போ இந்த பை பாண்ட் பிரேக் ஆக போகுது, ரைட்? இந்த பை பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஒன்னு இந்த கார்பன் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்து நெகட்டிவ் ஆகலாம், ஆர் இந்த கார்பன் எடுத்து நெகட்டிவா ஆகலாம். ஓகே, சோ இந்த கார்பன் லெட்ஸ் சே ரைட் சைடுல இருக்கிற கார்பன் வந்து எடுத்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, சோ லெட்ஸ் சே this has got the negative. அப்ப என்ன ஆகும்? So what will be the reaction? So this will be CH3 CH, right? Br இங்க ஆட் ஆயிக்கும், CH2 ஹைட்ரஜன் இங்க ஆகும். கரெக்ட்டா? Yes, sir. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Okay, or what could happen is, let's say what could happen is, so I have CH3 CH CH2. இப்ப negative has come for this left hand side carbon, so H இங்க ஆட் ஆகலாம், Br இங்க ஆட் ஆகலாம். ரெண்டுமே பாசிபிள். இதுல என்ன, ஒன்னு வந்து bromopropane, 1 bromopropane, இன்னொன்னு 2 bromopropane. இப்ப இதுல வந்து என்ன, which will be major, which will be minor அப்படின்னா this will be major. Okay, this is minor product. 2 bromopropane is the major product form. Yeah, அப்படின்னு சொல்றதா நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, rearrangement, அந்த carbocation rearrangement, stability comes into picture. So if you look at the mechanism for this, so I have CH3 CH double bond CH2, okay, HBr CCl4 அப்படி போட்டேன்னா CCl4. so this has positive negative. okay, இப்போ இந்த bond break ஆகுது. இப்போ இந்த bond break ஆகி let's say இங்க வந்துருச்சுன்னு வெச்சுப்போம், this gives negative. அப்ப இந்த hydrogen will go and add here. அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? so this will be CH3 CH CH3 இங்க பிளஸ் வந்துருமா? வந்துருமா? Yes, sir. இல்லாட்டி Yes. என்ன இருக்கும்? so let's say இல்லாட்டி, or what could happen is, so I might have CH3 CH2 hyphen CH2 carbocation இங்க வந்துரும். so this is 2 degree carbocation, this is 1 degree carbocation. everybody clear on this? ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தவிர மத்தவங்க Yes, ரொம்ப sir. அமைதியா இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. புரியுது சார். okay, so 2 degree is more stable, so this is more stable. அப்ப இது stable, less stable என்ன அர்த்தம்? this will go back, I mean this 1 degree carbocation will go back to this thing. so இதுதான் வந்து will continue with the reaction. அப்ப இதுல CH3 CH plus CH3, I still have Br minus left. அப்ப இது போய் அந்த இதுல ஆட் ஆகும். so this becomes CH3 CH Br CH3. so this is 2 bromo. so this is the final major product. okay, so அப்ப இந்த மாதிரி நான் நிறைய கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எப்படி, what you do அப்படின்னு சொல்லும்போது, so this is where we are going to apply the rule that you have already studied 11th ல. Markovnikov's rule. okay, Markovnikov's rule எங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க? when you have unsymmetrical alkene. so where you have unsymmetrical alkene, you can apply Markovnikov's rule.
So என்ன அர்த்தம்? So you have HX X minus. Clear? So you add the HX to the part of the double bond where there is more hydrogen. Add H plus to the part of double bond carbon that has more. So for example, let's say I have CH3 double bond CH2. இப்போ ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாச்சு HCl CCl4 அப்படி கொடுத்தா ஹைட்ரஜன் இப்போ எப்படி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கணும்? சொல்லுங்க. H எங்க ஆட் பண்ணனும், Cl எங்க ஆட் பண்ணனும்? சார் சார் ரெண்டு ப்ராடக்ட் சார் ரெண்டு டிஃபரெண்ட் இது வராதா சார்? சார் இந்த டபுள் பிரேக் ஆயிடாதா? டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆயிடும்ல சார்? பிரேக் ஆயிடும். இந்த இதுல எந்த இடத்துல எந்த கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன் வரும், எந்த கார்பனுக்கு குளோரின் வரும்? ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல தேர்ட் கார்பனுக்கு சார். செயின்ல ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல தேர்ட் கார்பனுக்கு CH2 ஆட் ஆகும். கிளியரா? எஸ் சார். சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? சோ ஜஸ்ட் அப்ளையிங் மார்கானிக் ஹவுஸ் ரூல். கிளியர்? இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றீங்களா? புரியல. எந்த இதுப்பா? இதான் சார் இந்த ஹைட்ரோஜன் ஆட் ஆகுது. CH3 இப்போ இதுதான் this is your ஓகே இது இப்படி எழுதுறேன். ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி எழுதுறேன் அப்படி தான். So I have CH3 CH2. இப்போ இதோட this is your reaction. இதுதான் question. சிங்கிள் ஸ்டெப்ல ஆன்சர் எழுதணும். So you need to add hydrogen. நம்ம என்ன சொன்னோம், லூஸ்லி பவுண்டட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, இது பிரேக் ஆக போகுது. அப்ப ஒரு சைடு கார்பனுக்கு வந்து வேலன்சி ஃப்ரீ அப் ஆயிடும், கார்பனுக்கு ரெண்டு சைடும். அப்ப ஒரு கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜனும் ஒரு கார்பனுக்கு ஹாலோஜனும் கொடுக்கணும். எந்த கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன், எந்த கார்பனுக்கு ஹாலோஜன் கொடுப்பீங்க? எது கொடுக்கலாம்? ஸோ இதே ரியாக்ஷனை வந்து நான் இப்போ எழுதுறேன். CH3 ஒரு பை பாண்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சு. CH2 அப்ப வேலன்சி ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு, ரெண்டுத்துக்கும் வேலன்சி ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்ப ஒரு இடத்துக்கு ஹைட்ரஜன், ஒரு இடத்துக்கு குளோரின். ஸோ இதுக்கு ஹைட்ரஜன், இதுக்கு குளோரின் கொடுக்கறதா, இதுக்கு குளோரின் கொடுத்து இதுக்கு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கறதா? So H plus to the carbon which has more hydrogen. So we are going to apply a Markovnikov rule. So I have to give H கொடுக்கணும், Cl கொடுக்கணும். Look at the carbon which has more hydrogen. Right hand side இருக்கிற கார்பனுக்கு more hydrogen இருக்கா, left hand side இருக்கிற கார்பனுக்கு more hydrogen இருக்கா? கார்பன்ல அட்டாச் ஆகிக்கணும். அப்ப இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கார்பனுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜனும் இல்ல, ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்பனுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So I give the H to the side of the carbon, add H to the part of the double bond carbon that has more hydrogen. அப்ப இதுக்கு Cl. Own reaction அப்படிதான் பண்ணிருந்தோமா? ஆமா, இப்ப இந்த இது எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, look at this. Own reaction CH3CH எவ்வளவு CH3CH double bond CH2 எது மேஜர்? H எங்க போயிருக்கு? CH2 ரெண்டு H இருக்கு, இங்க ஒரு H தான் இருக்கு. ரெண்டு H இருக்கிற சைடுக்கு தான் H போயிருக்கு. அதனால நம்ம போனது லைக் எது மோர் ஸ்டேபிள் அந்த ஏதா மார்கானிக் ரூல்ல மெக்கானிசம் எழுதணும்னா you have to write this mechanism. I'm not, they might ask you, I mean இது வந்து depends on the type of mark. இது வந்து 1 மார்க்ல கேட்கலாம், 2 மார்க்ல கேட்கலாம், 3 மார்க்ல கேட்கலாம், எப்படி வேணா கேட்கலாம். ஒரே क्वेश्चन. ஓகே, 1 மார்க்ல சும்மா இது போட்டு what is the product formனா நீங்க you apply Markovnikov's rule, just write this.
if they ask write with the mechanism அப்படின்னா you have to write the mechanism. mechanism என்ன எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன்லாம் போட்டு கார்போகேட்டன் இன்டர்மீடியட் ஜெனரேட் பண்ணி எது ரெண்டு ப்ராடக்ட் வரலாம் அதுல வந்து 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation இதெல்லாம் எழுதி இந்த ஸ்டெப் சேர்த்து எழுதணும். புரியுதா அப்ப எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. Good, sir. Yeah, okay. Now, let's say I have this CH3 CH double bond CH2. Okay, I have HBr. இந்த இடத்துல okay, let's say I give H2O2 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். CCl4 கொடுக்கல. CCl4 is not the solvent. I have H2O2 or dihydrogen peroxide தானே சார்? ஆமா, hydrogen peroxide. So ROOR. Some peroxide நான் கொடுக்கிறேன். Okay, I'm giving some solvent which has what is known as a peroxide linkage or peroxides வெச்சுக்கோங்க. Don't get confused. H2O2 or ROR ரெண்டு தான் வரும் क्वेश्चनல. இப்போ இப்படி வந்துச்சு அப்படினு சொன்னா Markovnikov's rule will fail. Okay, Markovnikov's rule will fail. அப்ப இந்த peroxide effect or peroxide linkage வந்துச்சுன்னா you have to apply anti Markovnikov rule. What is anti Markovnikov rule? You give the H to the side of the double bond carbon which has less. அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் இங்க ஃபார்ம் ஆகும்? So CH3 CH CH2 ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு வேலன்சி கார்பனுக்கு. ஒரு H உம் Br ஆட் பண்ணோம். இப்ப H எங்க கொடுக்கிறது? left hand Second carbon. Okay. So now it becomes 1 bromopropane. Okay, difference அவ்வளவுதான். It is only மற்றது எல்லாமே same except for this solvent. Okay, இந்த இடத்துல reaction தேவையில்லை. I mean reaction mechanism is not they will not ask, but you need to understand this follows free radical addition. Electrophilic addition இல்ல. இந்த இடத்துல வந்து intermediate வந்து carbocation இல்ல, free radicals. சரியா? So free radical is your intermediate. Carbocation is not the intermediate. For எப்போதுமே வந்து இதுல வந்து the exceptions தான் நிறைய இதுவா வரும். Okay, you have to remember these exceptions. So wherever you see H2O2, right, or any ROR, okay, so இதெல்லாம் மாதிரி வந்துச்சுன்னா it means peroxide. Okay, so if they give you specifically peroxide அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா don't apply Markovnikov's rule, apply anti Markovnikov rule. And அதோட mechanism is free radical addition. What is the mechanism here? போன கேஸ்ல என்ன? இங்க என்ன mechanism? Electrophilic addition. Electrophilic. Okay. புரியுதா? Now இதுல இன்னும் one more concept. CH3 CH CH3 CH double bond CH2 HBr CCl4. What will be the product? What will be the product? சொல்லுங்க பாப்போம். Sir, CCl4 நால Markovnikov rule யூஸ் பண்ணலாம். சரி,
PR goes to left side of CH. அப்ப CH2 ல H plus வந்து வந்து H CH2 plus போயிடும் because there's no hydrogen. CH3 CH3 CH single bond CH2 இது ஃப்ரீ அப் ஆயிடுது. அப்ப H வந்து இங்க போயிடும், Br இங்க போயிடும். கரெக்ட்டா? Yes, sir. yes sir. Okay. சரி, இது வந்து this is what you have studied. Okay, but actually எப்படி இருக்கும் product? What will be the final product அப்படினா CH3 C CH3 Br CH2 hyphen CH2. This will be the final product. Sir, because of hyperconjugation, sir, more number of substituents available. So there is a concept known as hydride shifting. Okay. See, the first chapter இருக்குன்னா கொஞ்சம் explain பண்றேன். Okay, பின்னாடி இதெல்லாம் வந்து நீங்களே வந்து பார்த்து இது பண்ணணும். Okay. So see what will happen here. நம்மளோட intermediate என்ன? Carbocation. Clear? இத விட்டுருங்க. So for now forget this. Okay, நீங்க let's look at the normal way. What will be the carbocation form? சொல்லுங்க பாப்போம். So CH3 CH CH3 CH plus CH3 இதான intermediate. Yes, sir. yes sir. So this will be the first thing that would have formed. Electrophilic additionல இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த சைடுல போய் இங்க ஆட் ஆயிருக்கும். அப்ப இங்க இது ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு, இங்க மைனஸ் வந்திருக்கும், இங்க பிளஸ் வந்திருக்கும், இந்த மைனஸ்ல இந்த H போய் ஆட் ஆயிருக்கும். அப்ப you would have got this, right? See, இப்ப இது நான் வந்து இப்படி எழுதுறேன். இப்ப இந்த H கூட probably CH. Now this there is a H plus or இது என்ன இது இந்த what is the degree of this carbon? So secondary carbon. இந்த கார்பன் என்ன டிகிரி? அது 3 degree. tertiary. 3 degree, இது 2 degree. So the carbocation என்ன பார்த்தோம் நம்ம? 3 degree carbocation is stable than More stable 2 degree carbocation னு சொன்னோம். Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? This will be a hydride shifting. இந்த H plus இந்த H இருக்கு இல்லையா? This will go here. Okay, it will go and support. அப்ப இது என்ன ஆகும்னா this will get CH3 plus இங்க வந்து this becomes a CH2, this becomes CH2. So carbocationல there is a hydride shifting. Now you will have nucleophilic addition. அப்ப nucleophilic addition என்னது? Br minus. அப்ப this is your carbocation, the stable carbocation. அப்ப CH3 CH3 plus CH2 இதுல இன்னும் Br minus இருக்கு. அப்ப அது வந்து CH3 CH3 Br CH2. This is your final product. This is more stable product. எத்தனை பேருக்கு சுத்தமா புரியல? சார் எனக்கு ஒரே டவுட் தான் சார். சார் இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்கல்ல சார், அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு காட்டிட்டு CH2 மாத்திரம் எழுதிப்போமே சார் லாஸ்ட் ரைட் மோஸ்ட் காம்பவுண்ட், அதாவது செயின்ல இருக்கிற லாஸ்ட் அதுக்கு மேல சார் இங்க CH3 வரணும். Yes sir, அத நானும் அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் எங்க காணோம். அது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, ஏன்னா நான் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால. எஸ் சார். இங்க வந்து புரியுதா? சார் இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க? See, you have this CH3 CH CH3 CH CH2 இப்படி இருக்கு, HBr CCl4. ஒண்ணு என்ன பண்றீங்க? As I said, you are looking at the solvent CCl4. Okay, CCl4 னா we will use Markovnikov group அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹைட்ரஜனை
add to the see the carbon double bond எங்க இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. அப்புறம் ரெண்டு கார்பனை சூஸ் பண்றீங்க. அந்த கார்பனுக்கு உண்டான ஹைட்ரஜனை கவுண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்பனுக்கு 2 இருக்கு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1 தான் இருக்கு. மார்கானிகவ் ரூல் படி you add to the side which has more hydrogen. So there you will go and add it. So CH2H இந்த சைடுல இப்படி போட்டுறோம். இப்படி போட்டு பாக்குறீங்க. ஓகே, பட் லெட்ஸ் சே 4 சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுவும் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு, இதுவும் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. நீங்க இதை மட்டும் பார்த்து டிக் பண்ணிட்டு you might think okay correct அப்படினு. பட் ஆன்சர் வந்து இந்த சாய்ஸ் தான். என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா the carbocation is getting formed. Inga vandu see that is why sometimes the mechanism is important. Okay, understanding the mechanism is important. Mechanism enna, you will first generate a carbocation. So this is the carbocation that will get generated where the hydrogen has gone and added here. CH3 ku add aidichu. Okay, right hand side la as per Markovnikov rule da, as per Markovnikov rule hydrogen has gone and added here. Now a carbocation is on this carbon. Okay, but if you look at this left hand side to this carbon, so there is a 3-degree carbon, right, which is present, and the carbocation is on a 2-degree carbocation. Appa you have to think that okay, intermediate la inga potukkanga notes eduro somewhere. Okay, rearrangement is possible. 3 degree, 2 degree, 1 degree. So rearrangement inga irukku. Appa adu neenga konjam focus panni okay 3-degree carbocation form agalam, which will be more stable. Appa this hydrogen this is called as hydrate shifting. Appa inda plus ku inda H poidum. Appa inga CH2 inga CH3. Okay, CH2 CH3. Appa carbocation now is on the 3 degree. So here it was 2 degree carbocation, here it is 3 degree carbocation. Therefore this is more stable. Appa electrophilic addition happens on the 3 degree carbocation and this is your final product. Yes sir. Got it? Yes sir. Okay. So finally, let's say final idu poduvom. So I have CH3 CH double bond CH2. Okay, ஒரு பெரிய கோடு போடுறேன். So first reaction HCl CCl4 என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? So CH3 CHBr CHCl. CL sorry. இங்க வருது. CL வந்து CH CH or CL and CH2 ல CH3. CH2 So you have electrophilic addition. Okay. சரி, இப்ப you have HCl ROOR. sir. H and CL அப்படியே opposite H sir. வந்து second carbon and Cl last carbon. Okay. anti-Markovnikov இல்ல. and free radicals. I don't know if I said this. This is applicable only when it is HBr. Yes sir, ஆமா sir, correct. Okay, this is applicable only if it is HBr. வேற எதுவா இருந்தாலுமே வந்து you will still apply Markovnikov rule only. Sir அதானே sir Karash effect HBr. ஆமா. So you will get the same product. இல்லையா? HBr and ROOR வந்தா மட்டும் இது பண்ணுங்க. Now I have HI CCl4 HI ROOR. என்ன வரும்? Same product. Same. Okay. Now I have HBr CCl4. Markovnikov same products. அதே இடத்துல தான் Same halogen. product இல்ல, இங்க இடத்துல Cl பதிலா I வரணும். அதான் சார் halogen same இடத்துல இருக்கும். So CH3 CH Br CH same product சொல்லிட்டாங்கன்னு நீங்க இல்ல சார் halogen same இடத்துல இருக்கும். Okay. The last one is I have HBr ROOR. இங்க anti-Markovnikov. இப்பதான் ஆன்டி மார்க்கணும். CH3 CH H இங்க CH2 Br free radicals. free radical addition.
ஆன்டி மார்கானிகவ் ரூல். இது மட்டும் ஆன்டி மார்கானிகவ், இது எல்லாமே மார்கானிகவ் மேல இருக்கிறது எல்லாமே. கிளியரா? சார் ஹைட்ரேட் ஷிஃப்டிங். அதுவும் போட்டுடலாமா? அது சப்ஸ்ட்ரேட்டே மாறுமே. இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஹைட்ரேட் ஷிஃப்டிங் கிடையாது. சப்ஸ்ட்ரேட் மாறும் சார். ஏன்னா 3 டிகிரி இல்ல. அது பார்க்கணும் நீங்க. ஸோ வர கார்போகேட்டைன்ல 3 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஹைட்ரேட் ஷிஃப்டிங் போடணும். அது இதுவும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மேபி அதையும் எழுதிருவோமே. சம்மரி தானே. ஸோ சார் டவுட் சார். சார் இப்போ நீங்க போட்டிருக்கிறதுல செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து இதுதானே சார் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த பேர் என்ன சார்? அதை யூஸ் பண்ணா ஆன்டி மார்கானிகவ் ரூல் தானே சார் வரும். HBr மட்டும் தான் ஆன்டி மார்கானிகவ். HBr ROR இந்த காம்பினேஷன் மட்டும் தான் ஆன்டி மார்கானிகவ். சோ வேற இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது. வேற HI HCl HL HI HCl க்கு if you still have ROR you apply marconic rule only. Yes sir. Okay, clear? Yeah, so last you know so hydride shifting CH3 CH CH3 CH double bond CH2. So whether you have HBr CCl4 இங்க ROR னா hydride shifting ஆனாலும் இதுதான். You look at the carbocation. Okay, so this will be CH3 C CH3 CH2 CH3. So this is hydrate shifting. Okay, so we have completed 2 preparatory methods. Sir, the second carbon la Br put. Sir, second carbon. Second one, right, sir. from the right. That 3 degree cap. Yeah. Okay. சார் Yes, இந்த sir. மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ்க்குலாம் ஆன்டி மார்கானிக்கும் வருமா சார்? இதுமா இந்த மாதிரி 3 டிகிரிலாம் இருக்குல்ல சார், அதுக்கு ஆன்டி மார்கானிக்கவும் வருமா? 3 டிகிரி இல்ல. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ROR இருந்துச்சுன்னா you just simply apply கார்போகேட்டனே கிடையாது. So there is no concept of hydrate shifting லாம் இல்லையா? ஃப்ரீ ராடிக்கல் தானங்க. ஓகே சார். இது டைரக்டா you apply anti marconic rule அவ்வளவுதான். Yes. Okay. சரிப்பா. So we'll close here and then we'll continue some more methods. இன்னும் இருக்கு 5-6 மெத்தட் இருக்கு. Right, we'll continue today evening. How about others? Ella purida or is it already? புரியுது சார். Yes sir. Fine pa. Okay. So இந்த இது புரிஞ்சுனா அவ்வளவுதான். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் இது பண்ணி படிச்சா it will be interesting. Otherwise என்னமோ ஒரே இது மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so we'll close the call and then we'll meet at 8 o'clock today evening. Yes sir. Okay. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.